E buonasera e bentornati nuovamente sul canale Twitch, di nuovo su Detective Gallo, il secondo appuntamento da quando abbiamo iniziato a giocarlo. Devo ricordarmi un attimino qual era il tasto per continuare. Io ho l'impressione che manchi ogni tanto qualche cosa. Messaggio, un qualcosa, tipo vuoi continuare? Ma va bene lo stesso. Quindi siamo rimasti qua dopo la conclusione del primo atto. Buonasera. E facendo un piccolo recapino di tutto quello che era successo, avevamo scoperto sostanzialmente che c'era questa macchia di fertilizzante. Ok, ti serve un contenitore e... non lo so, il bicchiere può tornare utile? No. Che non è abbastanza grande, ecco, non mi ricordo che cacchio dovevamo usare qua. Allora, cerchiamo un attimino di capire cos'è che potremmo utilizzare. Che di quello che abbiamo qua non è che ci sia poi chissà quanta roba. Però non è che magari... Other suggestions are accepted. Vediamo subito il brute forcing delle cose. Allora, che altro... No. And who's going to stand in my way? The sofa is rooted to the floor. It's one with the single body of my vegetable mansion. Handy when it's time to do spring cleaning. Se osservandolo ti dà qualche suggerimento, Should qualcosa. be an invigorating fertilizer, although it doesn't seem to have produced great results. Ok, no. Vediamo. Speriamo un attimino a dare un'occhiata in giro. This cab has been here since the Jurassic. Me, a taxi driver? Better not. I'd risk going completely insane. I prefer going by foot. After what? Oh? Maybe I'm... You... Ok, qua non c'è nulla. Serve il coltello da ah, sì, effettivamente sì. C'era anche questa cosa che ancora dovevamo capire bene come sfruttare. Allora, di qua non abbiamo nient'altro che mi possa tornare utile. No. Already done. My way. The plug is stuck. I can't remove it. Questa mi sembra che comunque non... Aspetta, a meno che tipo non... That'd be too absurd. No. It's an idiotic... No. Mi sa che non è questa la cosa che dobbiamo fare. That'd be too... Prendere il baseball, cose coltelli. Allora, quello però sai, alla fine, in un mondo che è popolato da paperi, galli e tutte quelle varianti lì, sinceramente non mi stupirebbe neanche più di tanto se... Io se magari si è rifillato... Esatto, è cambiato qualcosa qua. Per il fiorellino che non potevamo toccare. Allora, c'è il solito tappeto al meno 1000%. E c'è un cliente triste addirittura. Perhaps some liquor can fight sadness? Miss... Or maybe a stuffed animal is better? Hello, miss. I'm Detective Gallo. I don't want to tell you anything. My husband has hit rock bottom. Rule number 336 of Gallo. Don't respond to useless provocations. It's only a waste of energy. Ok. Nulla di più, vero? No, c'è soltanto sta tizia. Going from prohibition to permissivism? Never. They seem so fragile as to be useless.
It's already hot. I can cook what I want. No. If I own something, it's not to... A questo punto allora il bicchiere da cocktail probabilmente mi servirà per lei. She's so sad. Visto che cercava. Perhaps some liquor can fight. Miss. Or maybe it's... Hello, miss. I don't want to tell... Rule number... I still don't have a sense of the macabre. Solo che a sto punto questo cacchio di bicchiere come andrà utilizzato? Perché nella fontana non me lo faceva prendere. No, thanks. Esatto. An invention is brilliant, as it is far-fetched. The main thing is hitting the right target. Il bambino. If I own something, No. it's not... Vabbè, provo. Rule number 80. Fertilizzante, fertilizzante. Come potremmo usare fertilizzante? Sulla spazzatura? Non penso proprio, però. Once I read that trying random actions makes you dumber. Ok, immaginavo. Di qua ci serviva qualcosa per prendere le robe. Tipo la forchetta magari. It would take an instrument with some kind of leverage. I don't believe... No. It would take an instrument... Questa forse? Why No. Once I read that trying... No. They're old and blunt. I don't take second-rate stuff. Ah, siamo un po' punto a capo di There isn't nuovo. anything else interesting. I don't want to move it. Buonasera Mirel. La massa di quel che bisogna fare, gli sviluppatori è piaciuto un sacco mettere insulti vari. Sì, perché è chiaro, perché palesemente sono palesemente le frasi che sentirei di più durante tutto il gioco, quindi... Do you want to go through my Okay. Santa pace, sta cosa che non possiamo frugare nelle sue tasche mi disturba. Scusate un pochettino di... Vediamo, possiamo ancora parlare. Scusate la voce, però l'allergia purtroppo ogni tanto mi colpisce agli orari più improbabili. Where did you Allora, buy il the invigorating fertilizzante. fertilizer? From everything for everybody. The best stocked emporium in the city. Are you sure they didn't sell you some poison? Of course not. Cucumber sure. Which means guaranteed 100%. No, l'allergia non ha per niente coprifuoco, purtroppo. E la mia, essendo allergia alla polvere, non ha nemmeno limitazioni stagionali, però. Può perdere. I found out that the taxi driver wanted to rob you, not kill your plants. He was my chauffeur. Maybe he wanted to take revenge. Did you treat him badly? I treat my employees like I do strangers. I'm starting to understand the taxi driver's reasons. The chest must contain something very precious, Extremely rare seeds. which could be sold dearly on the black market. Of course. This explains the attempted burglary. I'll Ok. get back to my investigation. I need to discover whether the fertilizer is poisonous. If that's the case, I will have found the murder weapon. Benissimo. Tra l'altro c'è It il... looked great in my office. Except that I would never give it to you. Allora, un attimino. Per non ci sono io a incoraggiarmi. Non è facile per cantare un gallo quando non vuole, ma ci sono metodi efficaci. I don't want to. No. Oh, I don't do gifts. It's an idiotic... no. I just have to decide where to throw the ball.
I prefer to leave it. I thank you on behalf. It speaks for itself. Somebody has already used. Altro perché ci sono tante di quelle cose che ancora dobbiamo fare, tipo il trovare la leva, trovare un modo per raccogliere sta cazzo di cosa. It's wooden. Rule number 89. If the world. It won't work. Rule number 80. It won't. Rule number. Rather Oh. I don't know. Action. Questa forse l'ho già provata. Vedere le cose con cui... Ah, vero, vero, vero. C'è la barra spaziatrice. Però comunque... No, quello è il tizio, la macchia. No, perché sono con quella pianta, quindi... That vase could be useful. It's too late for this bonsai anyway. Don't you offend the memory of my trapezium dwarfus. Vabbè. Why should I take unidentified? Quindi adesso abbiamo un vaso. Now I can take the fertilizer with me. Vabbè. Voglio dire. Ha anche un po' di senso. Giusto per questo non ho assolutamente troppo da dire. Sono semplicemente un deficiente io che non ho controllato prima tutti i cazzo di oggetti cliccabili. Vabbè, penso che debba portarlo al microscopio di nuovo. I already thought about it, and I already ruled it out. Ah. Phil Chloro has soaked all his plants with this substance. Ok. Quindi? Cacchio ci dovrei fare con sta roba? Butto nella spazzatura. Actions like this. No. La mescolo con la pistola sparabaobab. Rule number 80. No. Cacchio ci devo fare? Metto al bambino. I can't see any reason, and I see a lot of. La Rule fontana. number 88. No. La piantina? Se riuscissi a cliccarla? Actions like this. No. Ma è scomparsa la signorina di prima comunque. Do you happen to sell an invigorating fertilizer? I sell millions of items. I need to see a sample to answer you specifically. Come si deve fare un'indagine senza gli strumenti adatti? Sto Gallo è un po' un detective di seconda mano. Non è che è un detective di seconda mano, è proprio un imbecille anche lui. Goodbye. Say hello. Ok, quindi se ti diamo questo. You recognize this invigorating fertilizer? Yes, it's the best fertilizer I sell. Can you sell me some more fertilizer? I'm sorry, I finished my supply. It literally went flying off the shelves. Can you describe the properties of this substance? This modern chemical wonder grows plants fast, making them hearty and stronger. Believe me. I must be absolutely sure that the wholesaler is in line. I need a truth serum. I have to call my informant. Che vuol dire che ti serve un siero della verità? Vabbè. Abbiamo formatore. Hi, Gallo. How's it going? What do you know about a certain invigorating fertilizer?
The wholesaler at Bloodletting Square knows more about it than me. Beh, ok. Mi avrebbe dato un Where suggerimento can I lui. find a truth Perfetto. serum? As far as I know, an excessive intake of sugar can be intoxicating. It makes you tell the truth. You must find a sweet so sweet that it is also hallucinogenic. Ok. Maybe I forgot to. Good luck. E fin qui credo che sia abbastanza ovvio che dobbiamo andare dalla nostra amichetta vicina di casa. Signora Candy Bop, per favore, non mi deluda. Do you happen to have? A 3-layered ginger caramelized delight? Sure. No, Candy. Do you want the creamy multi-puff braid? I'd be happy with a pastry that will make the person I'm questioning sing. I should have something perfect for your case, Gallo. A dessert to end the meal that will project you into the dimension of sincerity. Che cazzo But- stanno dicendo? Vuoi vendicarti di tutti i miei insulti? C'è scritto, io palesemente sceglierò Do you wanna questa. take revenge for all my insults? No, I could give it to you, but I'd like to receive the right compliment from you that makes me blush. Oh, Gesù. Just once. Just what I need. Per me sei un fiore che cresce nel deserto. Il sole al tramonto non basta a descrivere la rotondità delle tue gote. E l'ultimo che voi non riuscite a vedere bene perché c'è l'overlay di sopra dice: ci devo pensare, quando mi sentirò romantico tornerò. Cazzo ne so. Setting sun is not enough Caso. to match the fullness of your cheeks. How lovely. Nobody has ever told me that. Ancora. Bellissimo l'ultimo, anche qua che non si vede. Prometto che d'ora in avanti ti insulterò solo a tratti. Bellissimo. Aspetta, cosa? Per me sei un fiore che cresce nel deserto. Sì, anche. Ma potenzialmente ci stanno i. Cioè, sai che un fiore cresce nel deserto. Effettivamente non è proprio l'ambiente più affine alla fioritura, ecco. Poi dipende sempre di che pianta stia parlando. La mia principessa d'ora d'argento. Vabbè, no, I can tell just by continuiamo. looking at you. You know what? I don't recognize you as the Gallo I love. Oh no. You're the icing on the cake of my life. What kind of cake? Sì, ma che cazzo. Vattene a pesca. Allora, ok che questo gioco sicuramente per molte delle battute avranno proprio preso tutte le cose più random e dico, boh, vai. Tipo il caffè di fichi imburrati, ma che è? Cioè... La macedonia di frutte... Vabbè, la macedonia di frutte Serving esotico. an exotic fruit salad. Such beautiful words. I could listen to you for hours. What a shame I haven't got that much time. Give me the hallucinogen and let's get this over with. Hey, I'm testing you. I've wasted my time with you since the first minute we met. Quanta Do you cattiveria think that by gratuita. mistreating people you can get what you want? Oh no, la scelta morale, cazzo. Proprio quello che non ci voleva. Oh Dio. Il punto è che dicendo sì o a volte potrebbe restarci male. Dicendo no mai effettivamente andiamo in contraddizione con quello che abbiamo appena detto. Quindi è un po' relativa tutta questa situazione. Boh, a volte. No, è porco Giuda. To me, you're a flower growing in the desert. So romantic. Do you really think so? Yes. Such beautiful words. I could listen to you for hours. What a shame I haven't got that much time. With you, diabetes is just a delicious heaven, my tiramisu. A bakery metaphor. How bold. Ancora. Cristo Dio.
Questi serve, ok, stupendo. Wow, lo pensi davvero? Esatto. Impavido il mio cuore che batte solo per il tuo amore. Mi offrirei una cioccolata bollente pur di avere. Beh, dai, continuiamo a fare cose dolci. chocolate to make you mine. Such beautiful words. I could listen to you for hours. What a shame I haven't got that much time. Give me the. Hey, I've wasted. do you think Yes. now I recognize you? Rude and sincere. This is the Gallo I love. Here's the sweet Inogen. A sweet so sweet that it's also a hallucinogen. Perfetto. Quindi, scusate il gergo prettamente sicuro che sto per utilizzare. Però, sostanzialmente bastava essere Zaurdi. E non lo sapevo. Va bene così. A parte che cazzo di dolcechi lo dovrebbe mangiare con sta forma. Vabbè. Can't be swallowed as is. It needs to be dissolved in a cocktail. Oh, ma è un cocktail. Ma un cocktail come? Ma di cosa? Ma... Ah... The sweetenogen can't be Ma sciolto in un cocktail. Perfetto. Bicchiere. Cocktail. E vai a morire ammazzato, per cortesia. Come faccio? Aspetta. E se facessi... Aspetta. Once I read the triangle. No. Aveva senso. Poi... Tizia da noi ha detto il cocktail sta uscendo lui. Esatto, capito? Poi... Il cocktail come minchia lo faccio, scusami. Aspetta, va sciolto. Quindi se metto il bicchiere qua. That'd be too. No. Se metto questo Is qua. it just me? No. Boh, che schifo ne so. Continuiamo la ricerca di cose random da fare. Gioco del cazzo. Dissolved in a cocktail, it transports you to the world of absolute truth. Ok, ma io il cocktail come cazzo lo devo fare? No, thanks. Non ho trovato nulla che possa fare da liquido per il mio cocktail. Però... Is it just me? No. Ready to hold any drink. Qualsiasi bevanda, sì. Dove sono le bevande di sto gioco? E qualsiasi cosa di liquido tu non lo vuoi. Usiamo il dolcino per aprire il tombino. It's an idiotic. No. Scusami, il cocktail arrivato a un certo punto sarebbe proprio perfetto da prendere tipo nel locale. After what Ma non ci vuole stay andare. away from it. Di là non si va. Di là non c'è un cazzo. No, ti prego. Sealed. Ah, si gira, vaffanculo. Te lo apri col coltello da basic? No. Come, con una forchetta lo apri. Number 80. No, non il taxi. Il serbatoio. It would break if I No, allora forse con questo, perché forse avevo selezionato il taxi e non il I could serbatoio. just do it. But No, questo allora. Rule number 89. No. Since I've never seen this cab around before, the tank should be full or empty for the same reason. Cosa possiamo usare per aprire il serbatoio? La pistola! I'm not a physics genius. Giustamente. Non ci avevo pensato a questa cosa. I already thought about it. No. And I already Ok, e abbiamo finito nuovamente la chiave. La mia chiave per the aprire... world goes round. No.
Spara baobab. Other suggestions? I wish. Rule number 24 of Gallo. A silver scythe isn't always a bad omen. Who wouldn't want to touch the moon? Faremo un baobab? No. Sealed. Con che cacchio lo possiamo... Con la sveglia. I already thought. No. Un attimo a chiamare l'informatore. Che suggerimento. Hi, Gallo. How's it going? How do I use the sweet Inogen? Mix it in a cocktail and make it whoever you want to question drink it. But then you have to drink it yourself to enter the dimension of sincerity. Cosa? It seemed too easy. Maybe I forgot to tell you, but I have more important things to do than talking. Good luck. Non lo voglio sapere. Come minchia si apre sto coso? Con la vernice. Rule number 80. No. Con i soldi. Rule number 8. E non lo so, però, voglio dire, una roba in più potrebbe essere. Effettivamente no, però... Vedete, ci sono altri liquidi in questo gioco al momento? No. Quindi... C'è qualcos'altro, spostiamoci. Una foglia sconosciuta. Why? Dunno. Why? I can't see any reason. I prefer. It's an idiot. I don't want to. Oh no. Una frase che si sono dimenticati di doppiare. Piantiamo un Can't make a baobab. baobab grow on another plant. Actions like this. Is it just me? Ma non ha il coraggio. Beh. Domanda legittima io ad un certo punto. Allora. I don't want to. Once I read the triangle. Ok. Si crescere tipo. It's an idiotic. Once I read the. Buonasera Riuno. Stiamo provando a mettere insieme delle idee stupidissime per provare a far funzionare cose in sto gioco maledetto. E mannaggia a me quando ho deciso di comprarlo. Detective Gallo, prende un punto e clicca, un'avventura grafica punto e clicca stupida come la merda, veramente. Non hai idea delle stronzate che abbiamo dovuto fare per arrivare fino a questo momento del gioco. E adesso stiamo cercando di trovare il modo di fare un cocktail in cui sciogliere questo dolcetto che è talmente dolce da essere allucinogeno e capace di trasportarti nella dimensione della verità. Qualsiasi cosa voglia dire, perché non ho idea.
Se mai lanciamo queste sugli alcolici, no. Going from prohibition. Rule number 89. Poi che altro abbiamo? I'm a sociopath. Però almeno sa di essere un sociopatico sto tizio, perché voglio dire almeno ventina non ci serve. Dobbiamo parlare col bimbo. Non so se ci dice qualcosa di utile. Hello, little one. Being a tad. Sì. Niente. We'll meet I hope. Tipo tu non hai un cocktail, una bottiglia di liquore, una bottiglia di qualcosa. No, vero? No. Maybe I'm. You. Parlo di nuovo con l'amico Fritz qua sopra. I'll get back. Sto serbatoio, come... I prefer go. It won't work. Once I. I'm not doing that. I'll try that, only when I. Aspetta, quindi la spazzatura e i bidoni sono due cliccabili separati? Rule number 8. Aspetta. Why shit? Vabbè. Il negoziante no, non mi sembra che c'è. Appunto che dei liquori, degli alcolici ci sono. Vabbè. Scusate la moria generale. Perché ci sono qua dei liquori. Solo che nel provare a prenderli Going from prohibition to permissivism? Never. dice questo. Usando il bicchiere sui It's an liquori idiotic action. mi dice I'm questo. not an idiot. E nel fare questo no. E qua dentro non sembra esserci altro. Possiamo provare a parlare con lui, magari vediamo se... Can you sell me? It's not my area of expertise. Don't you sell everything for everybody? That slogan's just a way to attract more clients, since dupes like you always fall for it. If the store is open 24 hours a day, does that mean you're always here? That's right. The job is my life. My life is the job. And do you ever rest? No. Thanks to the hot alcohol I drink constantly, it makes me feel alert and watchful. I envy you. Booze just overloads my brain. Ma porco Giuda, ma... Is there a hard liquor that you prefer? Diridango, What's a Diridango? a natural hard liquor, my favorite. Cioè, allora, se questo non era un suggerimento che avevi cercato tu, ma è un'idea che ti è venuta così a caso, complimenti. Perché, cioè, anche perché ad un certo punto, se tu la vedi da un punto di vista logico, tu vuoi cercare di far bere a sto meschino sto siero mischiandolo in un cocktail. Non andrei a parlare con la persona. Vabbè, lasciamo perdere, che cazzo sto usando la logica. How's Diridango prepared? I don't know the precise ingredients,
but I can recognize the taste. Utile. It tastes like cavernous eucalyptus with a vague aftertaste. Vedi il carburante? Vedi il carburante? Real delicacy, isn't it, Thorn? You took the words right out of my mouth. And out of the mouth of my assistant, too. Lo vedi il cazzo di carburante? L'eucalipto non ho idea di dove trovarlo. Probabilmente dal tizio che c'ha la casa pianta. Ma il carburante te l'avevo detto che sarebbe servito. Oh Gesù. Can you sell me one bottle? I wish I could, but it can't be found anywhere. Even the disco club in the city? No, I'm the one who supplies the disco club with its liquor. And so? Improvise. It's what I've been doing my whole life. Everyone has his impossible dream. Mine is the Black Diamond. The Black Diamond? What is that? Forget it. You were talking. How's dear? It tastes like cavernous eucalyptus. Tutto with a vague cavernoso. aftertaste of ancient fuel. Carburante invecchiato. Say hello to your cactus. Questi non li prenderà No, mai, infatti. vero? No, infatti. A questo punto dobbiamo comunque trovare l'eucalipto. Qualche modo. With my Il punto è che comunque, a prescindere dal discorso, perché di qua non... No, infatti non mi ci fa comunque entrare lì dentro. L'eucalipto, perché questo qua è il rododendro fiorito, ma non c'entra un cazzo. I hate plants if they're not sucky. Anche perché non abbiamo nulla che... This cab has picked up its last fare, if it ever had one. Io non... Io voglio morire, se è possibile in questo momento, tipo... Already. Vabbè. Niente, il nostro coltello da baseball ha fatto il suo lavoro. It may sound crazy. It's for a good cause. Sì, sì. Giustissimissimissima causa, assolutamente riempire. The sweetenogen would dissolve. But first, I need to complete the... Adesso l'eucalipto. Dove cazzo lo troviamo l'eucalipto? No, semplicemente. Immaginavo che questo almeno più... Don't know. I only know the scientific names of my che plants. cazzo però... I'll get Sei veramente una minchia. Sei veramente una minchia. Meno male che forse ricordo un qualcosa che mi salverà almeno 20 minuti di stress. Se non di più. Sì. It'd be a good idea if it didn't jeopardize No, the balance no, of no, my no, no, desk. no, no. Come... No, è come... Come faccio? Cazzo, ero sicuro di aver trovato la soluzione al primo colpo. It'd be a good idea. Aspetta! A good exchange, I'd say. Il mio cervello sta cominciando ad adattarsi a questa demenza e va benissimo così. Quindi torniamo col manuale di giardinaggio. Andiamo a mangiare la faccia di quel tizio. Lascia stare, non provare a trovare una logica, è un disastro sto gioco a livello di logica, è proprio... Va bene. Dimmi sta cazzo di pianta, You tieni. have a specimen of cavernous eucalyptus? I don't know,
I only know the scientific name of my plants. You have the manual, right? Use it to understand whether the plant you're looking for matches the name you just told me. E come? Ah. No, però... This plant is called Pompous luminous. Farzosa luminosa. This plant is called Grouchy lamiosis. Ah, aspetta, lo so già. È questo. Let's see. This looks like Eucalyptus cavernosus, Yes, my little one. which matches the layman name for the cavernous eucalyptus. I prefer the scientific name. Perfetto. Dammela. It could be useful. Non dire una parola, non ti lamentare, non rompere i coglioni, tu. Esatto, quella facilmente rimovibile era. Questa era anche un pochettino telefonata, effettivamente, come cosa. Mischiamola Dango cocktail is ready. con la benzina. Gesù Cristo. Flavored Diridango cocktail. Gesù Cristo. Che cosa stiamo facendo? Cos'è sta roba? Vabbè. Vabbè. Torniamo dall'altro lato della città. In soli 45 minuti abbiamo fatto però dei progressi, devo dire. Abbiamo anche utilizzato il coltello da baseball, che comunque non è poco come risultato, sinceramente. Amico mio! Un goccio? A very rare Diridango cocktail. All for you. I can't believe it! Thanks! Now he's ready to tell the truth. I just need to connect with him. I will surely regret this, but it's the only chance I have to make the wholesalers sing. Non so se sia cappottato istantaneamente perché fa vomitare o per l'effetto del dolcetto che non mi stupirebbe comunque la... Che cos'è? Maybe the Diridango helped me recover some fragments of memory, and it surely transported me to the dimension of sincerity, where it's impossible to lie. Now I have to find the wholesaler and the exit. Ma... Identical as peas in a pod. Are you my conscience or something like that? You have no conscience. I am you. Oddio, instaccappottato così con un goccio? No, sinceramente, mai è successa una cosa del genere. I already can't stand myself. Now I have to stand you, too. Relax. The annoyance is mutual. Now please excuse me. I've got to go. Wipe that ridiculous mask off, you cheap copycat. You just paid yourself a nice compliment. Now that I get a better look at you, I see we're really different. No offense, but see you never. I'd rather leave it like it is. Ah, ok, quindi non posso neanche... Vuol dire... Cazzo, di sto posto. No. A great piece of history. It's as round as it is obnoxious. No. I can't reach it. Non puoi arrivare neanche dove erano le altre. Too far to... Facciamo questa. Wow. And who are you? Detective Gallo. I'm quite popular in my neighborhood. What is popularity, if not the precursor to one's own downfall? What's a rude person if not a target for my revolver?
Rather, who are you? Why are you in my head? I am Socrates. Ovviamente, But to certo, know why chiaro. I am in your head, you must know yourself. What's this, a quiz show? Know thyself. This is what you must do every day. What will you do tomorrow? The usual comings and goings between crimes, misdeeds, and disco clubs. The right answer was, who knows? Tomorrow is another day. I'm not sure this was said by Socrates. What are you, a damn shrink? I died because I was accused of telling the truth. Can this be really a fault? It depends whether you're really guilty or if you just have a bad lawyer. Shut up, or I'll arrest you for a breach of silence. Leave me alone, and I'll leave you alone. And who are you? I hate talking to strangers. Ok. You found me! Cacchio è? Do we perhaps know each other? You're my hero! Every self-respecting chick wants to become a chicken! Do you already know how you'll do it? I'll start making some rules to control my instincts. Do you already have one? Rule number 1 of the chick. Many breadcrumbs won't make a biscuit. Just give me a shout when you're at number 1000. What place is this exactly? The place where everybody is really themselves. Which came first, you or the egg? Good question. I don't know. Sincere, but ignorant. Did you invent a new rule? Sure. Rule number 100 of the chick. Destroy a biscuit and you'll just have breadcrumbs in your hand. But you can crumble a biscuit with the beak too. Ooh, I didn't think of that. So, rule number 1000. You still have a lot to learn, little one. I'm tired. Goodbye. Already? Oh, quindi in quella blu. Adesso andiamo qua. Se ho capito come funziona. Esatto. Quindi torniamo un attimino di qua e andiamo in quello marrone. Cazzo sto vedendo qua, non si capisce niente. Qui da porta bizzarra. No. Hello. Do you remember me? How could I forget a rude and idiotic shrimp like you? How dare you, gravedigger face? I'm objective. After all, what do you think of yourself? That I'm a rude and idiotic shrimp. But I always tell everyone that, That you're competent, critical, and careful? yes, to give me authority. What's the harm? That you'll sound like a perfect fool. But if it works for you, Keep on insulting me, and I'll let my revolver answer. if it isn't the violent beak of the law, Don't keep this up, or I'll make your feathers blow up. is it my fault I'm in front of a braggart playing the part of an investigator? You know what? You brought this on yourself. Except, really, I never killed anyone before, and I will certainly not start now. If you don't have the guts, what do you need this old piece of junk for? It's a matter of style. It's part of my character. Is stupidity another part? How dare you, gravedigger face? I'm objective. After all, what That I'm a rude... that Yes. Ok. Esatto, sì. Casissimo Tell me poi. about the invigorating fertilizer. I don't feel like it now. Ma Do you care more about yourself or your emporium? What a stupid question. My emporium. And if in an instant your emporium was destroyed, how would you react? Very badly. My whole life wouldn't have amounted to anything.
Just imagine how a man who has lost everything must feel. No, please, don't do this to me. I can do even worse if you don't talk. You act like the tough one, but you wouldn't kill a fly. It's a bit difficult with a revolver. Beh, sì. Kill someone and I'll tell you what you want. Cosa? Come? What I want is for you to talk, without any bloodshed. Words, just words. You're not able to kill anyone. Is that so? I'll prove otherwise. Ma in che Kill senso? someone and I'll tell you what you want. Vabbè, ho capito. So cosa devo fare. I can't read. Ah, cazzo, ero lento come la fame. Sta parte qua. I must kill you. I don't think I get it. You get it very well. Rule number 0 of Gallo. Humility is the foundation of everything. Perfetto. Un'altra cosa che sono riuscito a capire all'istante. Sì, che vuoi dire, c'erano Socrate e il pulcino, che non aveva troppo senso uccidere, però vabbè. Hello. Do you remember me? How could I forget a rude and idiotic shrimp like you? I killed my ego. Well, you've made progress. I'll tell you everything I know about the fertilizer. With a single dose, a bonsai can become a baobab in just a few seconds. So it's really invigorating. Yes. But then, how did Phil Chloro's plants die? Better Ma- leave before becoming violent for real. Ma... And to hell with rule number 0. So, the fertilizer isn't the murder weapon. Cioè, non è servita un cazzo! Gallo! Phil Chloro? Yes. Come here right now. I'd rather drink another Diradango, but I have no choice. I work for you. What did you say? I'm coming. Detective Gallo, about the fact that you work for me. Let me explain. I'm working very hard, but the case is more complicated than I thought. After I searched the neighborhood, I learned that the shell casing I found here does not belong to the murder weapon. And? Then I established that the fertilizer you use is not poisonous. So, have you found the culprit? Not exactly. Great! Great. I don't need you anymore. Can't you see? From now on, other elegant and silent friends will brighten my days. Have you replaced the victims with other vegetables? What do you take me for? I simply let some new friends come to keep me company. Are you hiding something from me? Do you think I killed my treasures just for the sadistic urge to replace them with some other beautiful specimens? Do you think I'm a psycho? My opinion doesn't count. The facts speak for themselves. You may be a professional, but your facts say too much for my tastes. How long did it take to forget the pain of your exes? Just long enough to pay the wholesaler by bank transfer. So, do I have to stop the investigation? If you want to continue investigating by yourself, go ahead. But I won't pay you any more. There's still reimbursement of expenses for exceptional movements. But you said you only wandered around the neighborhood. Leaving my office is an exceptional Beh, movement. giustamente. You really are a professional. But you won't get a penny more. Is that clear? I have to think about it. With my cactus. Rule number 12 of Gallo. Money comes and goes, but cheapskates remain forever. I have more questions now than when I started my investigation. It's the first time that this has happened to me in a paid investigation. Because this is my first paid investigation. Addirittura. I mean, it was. But now's not the time to split hairs.
Teoricamente You un don't know mappa how caso much in it qualche modo. bothers me that I didn't solve the case. I just needed to. Oh, chiamata. This is Detective. Gallo, the little flower in my emporium has been barbarically killed. Just a drop of water was enough to knock him out. Please calm down. I'll get there as soon as possible. Ok, quindi c'è qualcuno che va in giro ad ammazzare piante. Perché? Detective Gallo, you have to help us. My plant has been killed, Mine too. but mine died first. And you all want me to investigate for you? Yes. Okay, I'll think about it. I'll tell you my fee once I've solved the case. Am I bothering you? Che cazzo vuole ancora? I'm used to it. I still need your help. If it's about watering your salad, you can also. I just did that, and my new treasures have collapsed on the floor. Hello? I'm on my way with the speed of the look. My fresh greenhouse flowers. They were so thirsty. And now they're as dead as doornails? You're better as a fortune teller than a detective. It's obvious. A serial killer is indiscreetly butchering plants and flowers. The first question is, why? The second is, how did he do this? The third is, who is he? And the fourth is, when will you go away? I don't get it. You don't have to get it. You have to go. If you don't have anything interesting to say. You're hired again. I'll pay you double, triple the advance I gave you if you solve the case. My regards to your cactus. It's lucky to be still alive. He has a point, Thorn. You're lucky I don't have to water you every day, or else by now, you would have ended up like all those other plants. Poisoned water, dead plants. There is no doubt. The water has been used as the murder weapon. But how? Ok. I have to search the aqueduct area and find out what poisoned the water. Ok, quindi sblocchiamo nuova mappa. Qua sarebbe... Ok, perfetto. Qua non posso ancora andarci. Qua non ci posso andare. I don't want to move it. Ma... Hey! I have to find a way to attract his attention, tactfully. Hey! I have to find a way to attract... Vediamo, abbiamo una roba. Devo passare la zona dell'acquedotto e scoprire cosa va da nascondere un luogo segreto, un mistero da scoprire. Ok. Va bene. Allora. I don't want to weigh down my pockets like that. Vediamo se c'è di interagibile qua. C'è il martello. I don't know what to do with it, but it's always better to have one with you. Vero, vero, effettivamente devo salvare. Roccia. I'd rather take a smaller sample with. Allora, se ne vuole proprio piccolo, spaccalo col martello. I've always dreamed of being a miner. It'd be a shame to leave it there. I'd rather take... I could use it to hang another picture and break another wall. Ok. Inaccessible. I have to find an alternate way. Vabbè, no, anche lì cosa? È una It's a costruzione. bit difficult to reach it with a cliff in the way. Allora, proviamo a attirare l'attenzione dell'operaio con la pietra. Hey, Hey, can I have your attention? I'm all ears, especially since I don't want to be hit again. What kind of work do you do? Sewage maintenance. It's a dirty job. I know. Let's move on. That strange building is the city dump, right? Yeah, that's right.
Very close. Too close to the aqueduct tower. So, all the dump's waste could have polluted the groundwaters, which feed the aqueduct, and then spread the contaminated water throughout the whole city. Is it possible? Brilliant deduction. But it just so happens that the dump has been here forever, and nobody has ever complained. And what does that prove? That maybe the groundwater feeding the aqueduct isn't connected to the dump? Too many plants have died. I'm sure the evidence of this slaughter is in that dump. And we will find it, Thorn. Very well, Sherlock and Watson. Get on with it. How's the aqueduct tower accessed? Nobody can get into it, at least not by the door. Is there an alternate way? Yes, by passing through the aquifers. I'd soil my coat. I wouldn't be so picky. You can be smart and clean at the same time. I'll find an alternate way to the alternate way. Addirittura. How can I enter the dump? Crossing the chasm. Somehow. Franchezza di questi personaggi a volte mi spiazza. With an airplane, or a hang glider, or a helicopter. Okay, I get it. Is there a safe way to get into the dump? Hard to say. The dump is surveyed by a very sophisticated security system. And do you know how to tamper with it? No. It seemed like you implied that. No. Another question? When will the work in progress end? Look, the maintenance work on the sewer system covers an area of around 10 square miles. Ah. And that's only for the suburban neighborhood. If you figure that, on average, the work of replacing a pipe is about 1 or 2 hours. For a pipe? Yeah, on average. Because the measurements are variable and can even reach 2 meters in diameter. For a pipe? Always for a pipe. Now consider that in a workday you can fix from 5 to 10 pipes, and the public pipelines are made up of more than 7,500 pipes. Do you have to do all this alone? Yeah, I haven't had a break in months, but luckily I can optimize my time and drastically reduce both delays and leaks. Maybe it'd be better if I let you work. Well, yes, maybe it is better. Otherwise, I might take even longer. We were saying, how long have you been here? Since a time long ago. Since then, have you ever got any rest? To rest, I would need to get comfortable, but the ground here is hard and I have neck pain, so I prefer working. I have pretty much exhausted every topic. Goodbye. It was all your pleasure. Ok. Crescere un baobab. What a shame. The effect was just temporary. It's out of ammunition, but there's still the seed in that pile of earth. Quindi posso dare il fertilizzante. A wonder of modern chemistry. It bugs me to admit it, but the wholesaler was right. Bello che sto diventando talmente demente anche io da aver capito come funziona sto cazzo. Oh no! I lost the key to my office. Quite an inconvenience. Seriamente. Climbing that wall is the last thing in the... On second thought, I have a lot of last things I'd like to do. C'è della corda. Cazzo era? Well, Thorn, our answers about the vegetable poisoning are behind that door. I have to enter the dump. Only then can I prove the poisoning of the groundwater. Anche questo era un buco nell'acqua. Adorable magnificence. A wonderful specimen of the female cactus. Female? Thorn, you always hid it from me. Why? The secrets of a cactus are unspeakable, even to their loved ones. You always know how to surprise me, old miss. But I'll continue to call you Thorn, if you don't mind. Rule number 700, Gallo. You never stop learning from the cactuses.
Nice view from up here, don't you think? You got that right, dude. From this position, I can keep an eye on every woman in the city. Are you a cactus lover? I'm a most famous Latin lover of the city. With just a glance, I can conquer all the women and female cactuses I want. There's a clear difference. Once you remove the thorns, there's not. Believe me. Why are you wearing those sunglasses? Protection from the sun, obviously. Ok. I don't understand where you're seeing all these women. Good. One competitor less. If you like women so much, why did you choose such a lonely life? Well, I shouldn't tell you, but... What? Well, you seem like a good guy. That's what I always tell myself. Do you promise not to reveal my secret to anyone? With me, your secret is locked in a safe, and the combination is hidden in 3 unfindable notes. Trust me, I know what I'm talking about. Okay, I am an undercover spy. Who are you spying on? The dump owner. Rumors say he's hiding something shady. Have you ever seen him? He hardly ever leaves the dump. I'm looking for a way to get in. Tell me about it. Why are you undercover? Thanks to my expertise in disguise, I have finally achieved this strategic position. And so that whole story about the cactus lover? It's my cover. Although, I actually do love female cactuses. So much for the cover. And now, I'm this close to the dump, but I can't get in. I understand. I have the same objective. Loving cactuses and women equally? No, Come on, it was a joke. Getting back to what we were saying before. Work beckons. Aspetta. Oh, abbiamo dei nuovi consigli. Il più sicuro e il più pulito. It's time to show the world my golf talent. E adesso sbaglia. Sono sicuro. Sono sicuro che sbaglia. What a shot. My talent is indisputable, despite the broken club and this ball. It's still the most useless item in the universe, but it is still intact. Ha I don't want funzionato. to fix it. Di qua. No. If I want to get thrown into the dump, I have to place an item there and get in it. Darci un oggetto. Eh? I can't. I don't want to break it. I want to open it. Che differenza fa? La forchetta? Tines are small enough to access the hole, but I wouldn't be able to move the fork properly. Però se la... Why should I? No. I don't understand. I already thought about it. Enter? Through there? I'd get my hat dirty. Col I can't martello. enlarge it. I can't. Once I read the If I opened it, I could turn off the dump security system. The problem is, I don't know how to do that. Rule number 288 of Gallo. The most disgusting things are always the ones you need the most. C'è una larva qua dentro? It's an idiotic act. No. Slimy and mushy. It's an idiotic... No. Long and strong.
Ok, vediamo. C'è altra roba interagibile qua? Lo spioncino della porta. Hey, anybody? Good evening. May I help you? This is a pre-recorded message. Record this. I want to get in. I'm sorry. The dump owner gave specific instructions. And what are they? Access denied to everyone. Only empty objects permitted to be thrown away. And how do I throw them away if I can't enter? Load them on the specified platform. I don't care about the rules of this dump. I want to get in. And I don't care about your aspirations. What if I start provoking you? Would I get something in return? You can try. Guardate se... Ignoro la finestra. I know a good ironmonger that could tear you to pieces. I'd love an early retirement. Open the door, rusty Cyclops. Repeat your request. Insult not included in the database. If you don't let me enter, the last thing you'll see will be this face. That's more of a good omen than a threat. Enough with the insults. Are there any number or weight limitations for the items loaded on the platform? Number limitations, yes. Just one at a time. Weight limitations, no. I just... Il punto è che... Cioè... Credo che abbiamo qualcosa. Ma chi cazzo è lui? If you're here to sweeten your life, you're going to make a big mistake. I wanted some globby globby. I heard it works better than super glue. I gave the last ones to my Gallo. Do you want something else? A sweet that No, can help oggettivamente al me momento attach no. one of my closet Però forse ho doors. un'idea. I'm sorry, but only the globby globby is that sticky. And a shop owner of my acquaintance. He seems undecided on which paste. Teoricamente. I'll try that, only when I don't... No, cazzo, poteva funzionare. Qua non si apre, vero? It would take an instrument with... Martello? It would take an instrument... No. Corda. It's an idiot. La larva. If I threw it away, I wouldn't know how to get it back. No. Vediamo se ci sono degli altri oggetti dal negoziante. C'è la pentina che è morta. What happened to your gracious little flower? I hadn't watered it since this morning, and as soon as I did just a while ago, it wilted. And then what did you... I'd have questions. Are you an investigator or not? Investigate. Goodbye. Say hello. Allora, non sembra esserci roba nuova qua dentro. Perché l'UFO? I absolutely... No. Cos'altro potremmo infilarci? Il distributore automatico? No. Cazzo ce lo portiamo? I locked it. I'm always a man già. of my word. To myself. Unfortunately. Già, avevo quasi dimenticato che come degli imbecilli abbiamo fatto cadere la cosa. Dentro non ci fa entrare? Già. I must... Taxi? Me attack... I'd risk... C'è Why ancora. not? With the fuel prices, it's like I've spilled a bottle of champagne. Mai, frase fu più attuale di questa, mamma mia. Posso check nel frattempo. Sì, anche se ero abbastanza dritto in realtà. Però stiamo sicuramente meglio con la schiena. Allora.
I'm Detective Gallo. Ok. Va bene. Lo scrigno che mi ci metto dentro magari. Can I borrow your chest? That chest is a precious family heirloom. So, you will never get rid of it? Of course not. Unless I am absolutely forced to do it. Forced? By someone? Or by something. Oh. And by what? Don't even get me started, Detective. Okay. I'll ask those who know more than you. Sì, no, decisamente ci sì. Aspetta, quindi ok, quindi mi servirà effettivamente il suo baule. Chiedere a chi ne sa più di lui. Tipo, a parte che il tizio è scomparso, quindi non penso servisse particolarmente tanto nella storia. Lei non sa un cazzo, ovviamente, non so neanche perché ci ho provato, sinceramente. Il bambino? Magari? Hello, little one. No. We'll meet. E allora, il grossista. No. L'informatore. You again? Who else would fill your empty and lonely life? We informants are meant for loneliness. It's a necessary condition for giving quality tips. Does it bother you that your voice has condemned you to this job? A little. Ok, perfetto. Immaginavo. Simple. You just need to make it dangerous to his plants. Brilliant. But how do I do this? Equally simple. You sprinkle the chest with ceramic-eating woodworms, and there you go. And where do I find these? Ceramic-eating woodworms. You don't find them. You have to lure them. You can lure them with the woodworm woo. It doesn't sound simple. It is not. It's a special substance that you can't find on the market, because it's a patent of mine. Now you're also a part-time chemist? Don't change the subject. To create your woodworm woo, you just have to mix some fresh paint with a sewer maggot. You owe me a favor. A bunch of Bill Chloral's super rare seeds. I'll take them as compensation. All we needed was an informant with a green thumb. La fortuna è che abbiamo tutto. It has to be a sewer maggot. It's the only way to create a woodworm woo. No, ma scusami. È una larva normale questa. No. Dove cazzo la trovo? Aspetta. Lo so io. Lo so io come faccio. Lo so io come faccio. Non cazzo di senso. No. Stavo scherzando. If I threw it away, I wouldn't know how to get. Peccato, aveva un po' di senso sta cosa, se in effetti. Circa. Cioè, tanto. The world goes round. I'm not doing that bad. Not yet, at least. I'll try Rule number 80. Once I read. Ma cacchio lo apro sto coso? Ah, peccato. Ci avevo sperato un minimo che potesse funzionare più alto, perché di qua. Hey. Devo fare sto giochino ogni volta.
key to my office fell down there. The water is already washed into the sewer system. I'm sorry, but I can't help you. Rule number 17 of Gallo. Don't throw... What was rule number 17 again? It was... Credo che sia lento come la morte spostarsi in ste zone così. Non ho modo di spostare... no. Oh. Cactus. Work back. Allora, serve una larva di fogna. Per avere una larva di fogna. Red and rubbery. The most useless item in the universe. Ma non c'è altro. After what happened. Just thinking. I only have sweet. Precise. Maybe I'm. You. They're old and blunt. I don't take second rate. Actions like that'd be light and sharp. An old spring model. It looks unbearable, even when it isn't ringing. A meno che non possa. Rule number 89 of Gallo. Don't use what you don't have to use. Allora. Che cosa può avere senso? It would take an instrument with some kind of leverage to open it. If the world goes round, it's not because of flavored Diridango cocktail. Sweet taste. Slimy. If the world goes... Why that'd be... Cosa ci può dire? I'll get back to... Chiamando la compagnia elettrica invece? Magari, non lo so. Eddie and Son Courtesy Service. How can I help you? Giving me free electricity for the rest of my life. No. Cosa può essere talmente stupido da funzionare? Credo che ho più o meno provato a combinare qualsiasi oggetto in mio possesso e non funziona. If the world is it I don't understand. Pare di no, perché c'era soltanto sta larva che andava uscendo, perché probabilmente ora a tornarci starò un attimino lì, però non mi sembra che ce ne fossero altre. Il tizio dei lavori non sembra darci una mano.
notare comunque, pur di non spostare sti cartelli, cioè ste transenne qua per passare, abbiamo dovuto far crescere un baobab assurdo e farlo come ponte, ma neanche più dei commenti. Ma vedi, non c'è più cazzo di qua. I'm not feeling. I don't do. I'm not. If I start giving everything to. Sì, questo sì, però abbastanza confuso perché le cose che hanno più senso sono, cioè la cosa che poteva avere più senso era quella lì di dare la The rope corda, is too però thick to tie it to the maggot. la corda è troppo spessa. That'd be too. Se la corda è troppo spessa per legarla alla larva, appunto che il gioco ci ha dimostrato che le cose le vuole fatte in ordine. Questo è anche vero, effettivamente, però Actions like this. No. I first. altro da dirmi. Can I? So. Of in left. Four. Oh. Oh. Okay. I'll get back. Okay. If the world goes. Meno che aspetta. If I start giving everything. No, lei mi sembra che non ci dica nulla di... Maybe. You. Ragazzino qua non mi sembra che ci... Hello, qualcosa little di one. utile. Being attacked. We'll meet. Goodbye. Say. Going. Quella non è in vendita. No. Why? It's that. My name. Is it just actions like? Actions like. There isn't anything else interesting to take. Why
Dovremmo trovare secondo me il modo di aprire questo tombino. Potrebbe essere questa la chiave di risultato. It would take an instrument with some kind of leverage to open it. They're old and Forchetta non ha abbastanza leva. take an instrument with some kind Martello neanche. rather Corda. suggest. I hate the catch. E ti direi di sì in caso, più che altro perché sento come se stessi sbattendo costantemente la testa contro un muro, non sta avvenendo nulla di utile. Certo, perché secondo me basta proprio un minimo e poi la situazione si potrebbe cominciare già a sbloccare un pizzico. I must have something to send. And someone to send something. Era la larva ad una persona. Ah. Santo Dio. Hey, what are you trying to do? Can you dip a maggot into the stinky water you work in for me? I sense some sarcasm, but maybe I'm wrong. Give it to me. Here, now it reeks of sewer. Are you happy? You don't know how much. Ok, quindi cos'è che si deve fare poi con la larva di fogna? No, sul serio non ricordo la formula, tipo qual era. Aspetta. No, ho sbagliato. Ma fanculo, ho sbagliato a cliccare. You sprinkle the chest with ceramic-eating woodworms, and there you go. And where do I find these? Ceramic-eating woodworms. You don't find them. You have to lure them. You can lure them with the woodworm woo. It doesn't sound simple. It is not. It's a special substance that you can't find on the market, because it's a patent of mine. Now you're also a part-time chemist? Don't change the subject. To create your woodworm woo, you just... Ah, la vernice, la vernice, la vernice, hai ragione, hai ragione. All we needed was... Good. Now I have my woodworm woo. Però per attirarli... No! Scusate, ho tirato al di fuori dalla finestra. Allora. Quindi attirata lì sul tombino. It won't work. Io lo devo aprire. It would take an instrument. It would take it. If the informant is right, I can attract the ceramic-eating woodworms. Ma il punto è che li attiro da dove? It won't. Rather suggest. Is it just me? Climbing that wall is the... No, no, no. Andiamo dal buco dove sono usciti. Anche se teoricamente non era cliccabile il buco dove sono uscite le larve. Aspetta, forse la spaccatura? I don't understand. No. Buco qua. Aspetta, non è cliccabile. Qui.
quanto senso possa avere questa If I cosa. start giving everything to... No, infatti. Direttamente sulla... Oh, sì, fatto questo sul scrigno. Che essere. Sì, infatti. Che schifo. My chest has become a receptacle of ceramic-eating woodworms. You can't keep it here anymore. No, definitely no. You'd spread woodworms everywhere. Yes, definitely yes. Your plants wouldn't have a chance. No, definitely no. I volunteer to throw it into the dump. For free, obviously. Thanks. You're a true professional. Rule number 41 of Gallo. Non c'è, sì, chiaro, cos'è? Un signore del tempo. Tardis nelle tasche. Comunque. Adesso. Dopo aver fatto tutta questa follia di roba. Che comunque non ci voglio. Non voglio nemmeno provare a fare il resoconto tipo delle ultime azioni che abbiamo fatto. Perché non hanno veramente senso. No. Direi di usare lo scrigno sulla piattaforma. First I have to empty the chest. Ah, giusto. I just kept a bunch of seeds for my informant. Nessuno è il dottore, esatto. Che schifo però. Pieno di merda là dentro. I was aiming for the dump, and now I'm in the aqueduct tower, but I'm not discouraged. I just have to find a way to get out of here without going back through the window. I need to access the cistern, especially since the alternative is quite a long fall. C'è l'armadio della Lordi di God of War. Ma è un easter egg di The Wardrobe. Sono contento. I have one too, in my personal wardrobe. Sono contento. I'll take it. Aspetta, cos'è che era? No, I'm not actually someone who cooks. Rotore incrostato, che... Ha voglia, madonna, che bella cosa. Parenti di vetro. I don't want to pierce my pocket picking up those shells. Rule number 602 of Gallo. When the evidence is right under your butt, it's reliable. Rule number 235 of... Che cazzo? When I find out what it is, I'll try to understand what it's for. Forget the nest or you'll find yourself beat down after a 22-meter fall. When I find out what it... Picking up an essence? Jumping down? I can't see it. I do. Without crashing. Picking up an essence? Che cacchio ci fai qua? That voice sounds familiar to me. I'm the one who could have taken you down, let you go. Oh, yes, I remember. You're the mob guy who was smuggling anchovies. That's where I can smell fish. If you go on like this, somebody else will start to stink. Detective Gallo, do you remember the name? Of course! How could I forget you? Maybe because you're a good-for-nothing who doesn't know what to do with his life. Actually, I found something. By continuing to do nothing? I'm doing something. I'm meditating. I meant something useful. From up here, reality can be seen from a different perspective. Of course, with the eyes wide open.
Rule number 178 of Gallo. There's no limit to how many absurd points of view you can have. Reality will always be the same. Trivial and obvious. Are you here to plan your next criminal acts? No, I'm a decent guy. I reached the green nirvana. Intanto io comunque vorrei capire esattamente come fa a stare in equilibrio qua. Con questa pendenza qui. Ma vabbè. Is the Green Nirvana a New Age beauty salon? No, it's a macrobiotic pizza place linked to the city mob. And on Monday, the food is Può essere very l'eventuale se si good. fossero funzionare. Why only on Monday? It's the only day it's open. Between the illegal anchovy smuggling, competitor assaults, the money laundering, and police raids. You say you're decent, and yet... There's no evidence I'm still in touch with the underworld. I spend most of my time up here doing a lot of things, including digesting Monday's dinner. Tell me more about this Green Nirvana. Since I moved my residence to the Aqueduct Tower, I've learned to love nature, even more than I did before. You're more of a knucklehead than you were before. Did you bump your head very hard? I'd bump it 100 times if it was necessary to reach an epiphany. The things we do for epiphanies. I perceive a strange irony. How did you end up here? For the love of nature? My taxi's ejector seat projected me into the sky. And you landed here? Not before passing through the stratosphere. Ovviamente. And bumping into some satellites. Then I reached the hyper-Uranian. But in the end, you fell back down, didn't you? Right on this spot. You surely hit your head. Very hard. If you say so. Try me. Can you help me climb down from this tower? I'd prefer a please, but I do appreciate the change of tone. Also, because I'm the only one who knows how to get off of here. And wouldn't you tell me for anything in the world? Show me you're in perfect harmony with my life philosophy. That's all I needed. Vabbè. With my bare hands? No, con... I'm not a plumber. It should contain the maintenance tools for this building. A skeleton in the wardrobe. Niente di... Allora, cosa abbiamo qua? Devo accedere alla cisterna incaricata. Ok, forse dovrei chiedere aiuto alla forma di vita più vicina a me. Esclusa spina, perfetto. Il martello, no, vero? Non penso proprio. No, la forchetta. It would break, and the hatch would... It has no batteries, and it's encrusted with custard. Soft and tender. Very rare seeds. Mini. Theoretically, I promised to give them to my informant. What are you talking about? Here's the seeds you wanted to steal. They're all yours. Thanks, Detective. You've done your good deed for the day. An original way to say that I financed crime. So, how do you get down from here? You need a crowbar to pry the hatch open. And probably a lift. We're stuck on the Aqueduct Tower. Where can I find... You can make one very simply. Take this iron bar and find the proper support to turn it into a crowbar. Now I should thank you. Or you can do it later. Su sto coso? Magari? If I want to turn the iron bar into a crowbar, I'll have to... Sui tubi. If I want to... No, sulla botola. It's sturdy enough, but it's too straight and thick to pry the hatch open. That'd be too absurd. Solid. It's an idiotic... No. I don't believe...
That'd be too... Once I read the triangle... Solid. Poi cos'altro c'è di cliccabile? L'armadio. Cubo, il muro. I can't do that. It's stuck in the wall. I already thought about... I created some space around the brick. Now it's protruding a bit. That'd be too... Never overestimate your own strength. It seems it can be moved, but it's still attached to the wall. Ora scusa. Okay, I pulled the brick out of the wall. I don't need to enlarge... I can't stand... It looked heavy before I picked it up. Now it feels even more so. I don't believe... That'd be too... Forse poggiando questo come... Forget the name. No. Is it just me? No. Rule number 8. I'm always surprised by the level of neglect of city structures and its citizens. I don't need to... It won't be this hole that makes the building fall down. Good, it's well secured. Ah, semplice. Ok. Allora così, martellarlo un attimo. There we go. A crowbar ready for you. Such a shame that... E ora... No, aspetta, cosa? Minchia, si è perso il martello. Questo non è una bellissima... Però... Almeno così... Almeno adesso abbiamo anche il modo di aprire le fogne. Appena ci torneremo. Opened. Ce l'ho ancora, vero? Bravissimo, Gallo. I can sense a familiar smell, particularly pungent. Well, brothers, an important step has been taken. What the hell? We have contaminated the waters of this aqueduct, and the slaughter of the plants has started! And very soon, all mankind will be on its last legs. We'll proceed with our conquest of the Earth when humankind has been completely extinguished! So, the culprit is the leader of an alien community. Nobody will ever suspect we're here! Crazy to boot. Thorn, we have to stop this terrible conspiracy. We need a volunteer to go into the dump! He will have to take the toxic substances in there and spread the contamination of the water! The plants will be the first to die! Better that you're not seen by these barbarians. Psst. What do you want? I need to speak with the Brotherhood leader. If you want to volunteer, you have to take off that ridiculous terrestrial mask you're wearing, or the Brotherhood leader would pulverize you instantly. Is that so? Nobody speaks unless he decides. Nobody thinks unless he suggests. Nobody acts unless he agrees. I don't even know him yet, and I'm already fed up. Why should I take off my terrestrial mask? If you want to volunteer, you have to show your real face to the Brotherhood leader. It's an act of sincerity. But I can talk to you like this? If you like. But I don't understand why your mask has that chicken expression. It's a rooster. I meant dopey. They weren't selling anything better on the interplanetary secondhand market. But they closed that 3,000 eons ago. It's a long story. What does the real face of a brother look like? Large head and big eyes. And a retractable tongue. Sorry for the obvious question. Do you need anything else? I'm going for a ride through the galaxy. Don't go too far. The Brotherhood is watching you.
I wouldn't know how to stop this terrifying display. The aqueduct tower is just a start. I wouldn't know how to... Scenderia? E ci posso tornare. No, I had a bad We forgot a glow stick in the pipes upstairs. Shame. It was perfect for playing cards while doing overtime. Signed, the maintenance guys. At the end of time, I prefer to leave. only Here it the says that the Brotherhood aqueduct will tower is remain. useful as a tick in my pants. C'è altra roba di utile qua in mezzo? Di qua si tornerà dove eravamo sopra, di qua si va giù, si va... si esce. Abbiamo un nuovo coso, fra un'invasione aliena che confondono cominciando gli alieni ad andarsene. Di diritto sia una maschera sia una lingua da alieno. Non ho benissimo idea di come dovrò fare. So solo che comunque è quasi mezzanotte. Il mio cervello è troppo provato sia dalle giornate in generale, proprio dal periodo che non è sicuramente tra i più rilassanti per tutta una serie di fattori, lavoro e quant'altro. Sia perché sto gioco, per farti ragionare su alcune cose, è veramente bastardo. Esatto, sto gioco è un massacro, sì, è proprio il modo giusto per definirlo. Quindi la finiamo qua, anche se è durata un pochettino di meno degli altri. E mi scuso se è un pochettino anche più sottotono rispetto a, per esempio, le live di God of War. Però appunto, per il genere che è un attimino... Cioè, ci sono alti e bassi, ci sono momenti pieni di cose, di caos, e momenti un pochettino più così, dovuti anche alle varie fasi di blocco. Io, ad ogni modo, comunque, ringrazio tutti quelli che sono passati stasera per farmi compagnia. Come al solito, vi do appuntamento a questo punto a settimana prossima, cercando di rispettare le schedule. Vi invito, magari se volete seguirmi anche nelle pagine social che trovate in descrizione, principalmente per avere magari qualche notizia, qualche aggiornamento su eventuali cambiamenti della schedule. Chiaramente se non dovessi mandare nulla, vuol dire che riuscirò a rispettare tranquillamente gli orari stabiliti. Se no, insomma, da lì poi si andrà ad aggiornare ogni volta. Chiaramente torneremo martedì direttamente con God of War, continuando comunque più o meno gli orari che ci siamo fissati. E spero di non avere intoppi. Se non dovessi riuscire per martedì sera per problemi vari, probabilmente sarà posticipata a mercoledì, ma anche lì, ripeto, seguiranno aggiornamenti, quindi magari date un occhio sia sulla pagina qui di Twitch sia sui social se avete voglia. Se no, insomma, passate dal canale. Se sono offline vuol dire che non sono riuscito a collegarmi. Detto questo, insomma, vi ringrazio ancora una volta per la compagnia. Vi auguro una buona notte e vi do appuntamento a martedì prossimo. Buonanotte.